அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Gremaltes மருத்துவமனை சென்னை சினா நகர் இயங்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாகும். 1971 ஆண்டு முதல் சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஒரு குழந்தை வருகின்ற இந்த நிறுவனம் தன்னுடைய நிறுவனத்திலே பல்வேறு வகையான நிறுவனம் செயல்திட்டங்கள் இங்கு வருகின்றன. அதில் பார்க்கும்போது சர்க்கரை நோய், தோல் மருத்துவம், கண் மருத்துவம், பல் மருத்துவம், எலும்பு மருத்துவம், காசநோய் மற்றும் தொழுநோய்க்கான மருத்துவம் அல்லது இங்கே செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதற்கு சப்போர்ட் பண்ணுற வரையில் இங்கே பார்க்கும்போது ஃபார்மசி, கிளினிக்கல் லேப், இசிஜி எல்லாமே நிறைய இருக்கும். ஆப்டிகல்ஸ் இருக்குது, எம்சர் ஃபுட்கஸ் இருக்குது. முக்கியமான ஒரு குறைவான தொகையில நிறைவான சிகிச்சை அளிப்பது இதுதான் இந்த மருத்துவமனையில் முக்கியமாக நோக்கமாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்திலே பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு வருடமும் சர்க்கரை நோய்க்காக பல்வேறு வகையான நிகழ்ச்சிகளை இந்த நிறுவனம் நடத்தி கொண்டு வருகிறது. அதன் அடிப்படையில் இந்த வருடம் நவம்பர் 7ஆம் தேதி ஆரம்பித்து நவம்பர் 19ஆம் தேதி வரை சர்க்கரை நோய்க்கான பல்வேறு வகையான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றோம். குறிப்பாக ஃபைப்ரோஸ்கேன், இசிஜி, ஆர்டிஎஸ், பயோபிசியோமீட்டர், பிஎம்ஐ போன்ற சிகிச்சை பரிசோதனைகள் இங்கே இலவசமாக இந்த நாட்கள் செய்யப்படுகின்றது. அவ்வாறு பரிசீலனை செய்யும் போது அவர்களுக்கு யாராவது மருத்துவர் அவர்களுக்கு காலணிகளோ அல்லது லேப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அவங்க ரெஃபர் பண்ணாங்கன்னா அவர்கிட்ட தொகையில 10% டிஸ்கவுண்ட் இந்த நாட்டில் வழங்கப்படுகிறது. ஆகவே பொதுமக்கள் நிறைய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பயனடைமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த மருத்துவமனைக்கு ஒன்றிய டயபெட்டிக்ஸ் பிரிவு வந்து திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 9 மணி முதல் 12 மணி வரை இயங்குகிறது. தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவர் இங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் மட்டும் இல்லை, டயபெட்டிஸ் போன்ற மற்ற பிற சாதாரண பிரச்சனைகள், குறிப்பாக பார்த்தா கால் வரக்கூடிய பிரச்சனை, நம்ம இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனை, இதற்கான ஆலோசனை வருகிறது. குறிப்பாக ஃபுட் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மருத்துவம் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது. எப்பேற்பட்ட எவ்வகையான பொருட்கள் வந்தாலும் அதை சரியாக முறையாகவும் மருத்துவருடைய ஆலோசனைப்படி குணப்படுத்தக்கூடிய அனைத்து வகையான வசதி இந்த மருத்துவமனை இருக்குது. எல்லாமே மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இங்கே நம்முடைய டாக்டர் ரீனா மேடம் இருக்காங்க, சீனியர் கன்சல்டன்ட் ஃபார் தி டயபெட்டாலஜி அஸ் வெல் அஸ் கன்சல்டன்ட். அவங்க தான் இப்போ நம்மகிட்ட இந்த செஷன்ஸ் நமக்கு எடுக்க போறாங்க. ஸோ ஃபுட் கேர் எப்படி பண்ண போறாங்க அதுக்கான ஒரு செஷன்ஸ் இருக்கும். அதே பிறகு லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ். இப்போ நம்முடைய சர்க்கரை நோயினால் உடம்புல பாதிப்பு ஏற்படும் போது உடலுக்கு ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை எவ்வாறு சரி செய்வது அது பற்றியான வகுப்பு இருக்கிறது. அது மட்டும் அதனைத் தொடர்ந்து நம்முடைய கால்களை எவ்வாறு பராமரிப்பது, டயபெட்டிஸ் இருந்தாலும் கால் வரக்கூடிய புண்கள் எவ்வாறு பராமரிப்பது, அதற்கு நம்ம மருத்துவமனை தான் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. அது பற்றியான ஒரு வகுப்புகள் வர இருக்கிறது. ஆகவே மக்கள் இருக்கா நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க, கற்றுக்கொண்டு போவாதீங்க. ஸோ நீங்க கற்றுக்கொண்டதை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டதை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ரிலேட்டிவ் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயம் படைப்பதற்கு நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து உறுதுணையாக இருப்போம் என்று தெரிந்து கொண்டு நன்றியோடு தெரிந்து கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். Good morning, everybody. I'm Dr.Rina, consultant diabetologist from Gremaltes Hospital. Today is World Diabetes Day. That's November 14. We'll be discussing more about prevention of diabetes. Apart from that, we'll be discussing about the lifestyle disorders also. So, number 14, why it's called World Diabetes Day? Just 2 minutes about it. So, it is the birthday of Dr. Frederick Banting, who had invented the insulin. So, without insulin, there's no treatment for diabetes with earlier conception, but nowadays we have a lot of medications and other concepts for diabetes. But however, for type 1, insulin is the only solution for treatment. So let's move on to the topic. So lifestyle disorders. Today we are looking only the first of the iceberg is only the tip of it. But what is the remaining thing is the lower tip that we'll be discussing what is hiding and how we are going to treat about it. So about lifestyle disorders, there are a lot of diseases that you are aware of. So mainly diabetes is one of the main cause. Then we have cardiovascular disease. Then we have high blood pressure. Then we have depression. Then we have thyroid issues. So what is the root causes? Like if you see, one is the main thing, stress. Then secondly is the poor diet. This lifestyle management is very poor. That's including diet as well as the exercise pattern. Then lack of sleep, then lack of exercise, then other things are genetic. The genetic things we cannot handle it. However, we can look into the modifiable factors that we are going to see in the previous slides. So today's discussion will be going in this order. So let's look into the multifaceted issue.
Then let's see about the alarming situation like globally what's happening and what are Asians facing. And then we'll look into the detect, protect and prevent strategy. That is the DPP strategy for Indian Diabetic Association, which has been looked into it. And WHO, that is who's the target group, who has to be targeted, why should we treat them, and why should we analyze them and detect the symptoms in the earlier process. The last thing is the prevention aspect. Even though we have put in the last point, it should be the preventive aspect should be the first point actually. So let's see. So we all know that lifestyle disorder causes, it's a health problem that reacts to changes in lifestyle, and there are diseases which reacts both, there are modifiable and non-modifiable factors. So if you look at the controlling factors, main thing is because of the poor eating habits and inactivity and smoking. And lifestyle disorders which can be controlled is by having a better lifestyle with good diet as well as exercise. However, we cannot change the age. Once age progresses, a lot of lifestyle disorders occur, and also genetic factors also involved. So those things we cannot change. So types of lifestyle diseases. So the four main things that I have listed here is the diabetes, then we have cardiovascular, then we have COPD, that is lung disorders, and cancer. These are the four main WHO listed lifestyle disorders. And as we see into the main hidden part is that we need to self-monitor ourselves. Every patient needs to look into, at least if they have some history of diabetes or heart diseases, we need to look into whether their blood pressure is under control or whether their sugar is under control. So these are some of the numbers over here. This is not very clear. I will show you in the next slides. So yes, so mainly you see the cardiovascular disease is one of the main cause which is causing around 17.3 billion deaths. But however, it's not only cardiovascular disease. The culprit is the diabetes which is uncontrolled. So although we have diabetic population of 1.2 million, what happens is that these diabetic patients land up having cardiovascular disease, cancer, stroke, and respiratory disease as a result of poor glycemic control. So this lands up having the higher rate of cardiovascular disease and death because of diabetes. So in other words, diabetes is also called as metabolic syndrome because these are all the factors that are involved, like hypertension, heart disease. Then we have even PCOS in young females who do not have very good menstrual cycle. They put on a lot of weight, and we have NSAID, that is fatty liver. So all these things together land up to have called as metabolic syndrome. And then globally, we see almost 1/3 of the adults. So it's like 1 in 3 Indians are landing up having diabetes. So may it be pre-diabetes or diabetes, it has to be screened much earlier. So pre-diabetes, about that I will be talking again. It's very, very important. Early detection is the best cure that I would like to say. So once patient who is having metabolic syndrome, they are 3 times higher risk of having MI, that is heart attack or a stroke, and 5 times greater than having type 2 diabetes. So basically, we Asians compared to the Americans, we are genetically thin, but we are metabolically obese. So in fact, their BMI is very high, but still their rate of diabetes is very less compared to our country. So almost 80% of increased mortality is because of the cardiovascular and the diabetic complications. So what is the aim? As I told you earlier, first thing is to detect. So what are we going to detect? We are going to detect the signs and symptoms with appropriate investigations. Then we need to protect the modifiable risk factors. As I said, lifestyle changes with good diet and exercise, which plays a very important role. And third is the prevention. How are we going to prevent the complications? So once they have got diabetes, we will try to control, and we can actually reverse also in some cases. But looking at the prevention is very important to prevent the level of complications. So these pictures are shown to show the acanthosis and skin tags. So normally when patient lands up to be obese and all, they have skin tags. So they are not worried much because it's in the underlying areas like in the neck or in the armpit or the groin. But however, these are all very important skin markers which will tell that later age they will be landing up having diabetes. I put this little child over here because everybody will be very happy to see a chubby child.
but there are no more, we should be happy because even the children should inculcate very good habits, good food eating habits in the childhood itself. And this is how we Indians are. We are thin but metabolically obese in the abdominal obesity. So this I actually mentioned about the multiple risk factors, how we can reduce stress and have a very good diet and exercise pattern. And then I just wanted to highlight on vitamin D deficiency. There are a lot of studies which say that vitamin D deficiency patients have landing up having high glycemic control. So that has to be looked into it. And as I mentioned, even PCOS and pre-diabetes. So pre-diabetes, how we are going to detect those type of target groups, I'll talk about it in the next slides. So we should never neglect these small minor micronutrient deficiencies also. So of course, genetic predisposition. So both parents are diabetic or having cardiovascular disease. More than 80% can be transferred to the child. So next is a target group. So these are all the know your numbers thing. So if you look into the female category, so 35, you just have to take the age step and just measure and see how your BMI is. Just to see whether you're 35 plus inches or 40 plus in case of males. And blood pressure. Actually, we say 120 by 80, but now 80 has given a new guidelines of 130 by 85. And then, of course, triglycerides should be around less than 150. And cholesterol, these values should be looked into. So, basic BMI itself will tell you which grade you land up having diabetes in the near future. Yeah. So these are all. So looking into the third step is called the prevention of complications. So we all know that diabetes is one of the main things landing up with obesity is the first factor. Then we have high blood pressure, high cholesterol. Then we have joint problems related to obesity. Then kidney disorders based on diabetes, we call diabetic nephropathy. Then we have liver disorder, NFLD. Then sleep apnea. Because of obesity, people do not have good sleep. So that should also not be neglected. So we talk about one by one. So as I said, prevention is simpler, easier and cheaper than the cure. So we rank around second rank in this, so we are not quite proud about the second rank. Although China is because of the high population, we are second ranking in the world's biggest diabetic population. So this many people keep asking all my patients also, can we reverse the progression of diabetes? To some extent yes, to some extent no. So when it's yes, when it's no, I'll let you know. So looking into the global rise, let's look into the numbers statistically, and then we have looked into the target groups, and then let's look into some of the breaking the myths. Like some patients have some concepts of telling that if we eat sugar, my children will end up having diabetes. Small breaking the myths we talk about, and then lifestyle modification. We should be like do it for life. It's not like just do it for a week and then stop it. How are we going to motivate them? How are we going to empower them? It's very important. And then empowerment. What is this year's theme is November 14th Diabetes Day theme is about care, access to care of diabetes. So how good patients' education is important in the treatment of diabetes apart from the doctor's treatment. So these are all the high figured numbers. So almost 382 million people having lifestyle disorders, and in that if you see India also is almost India and China, that is Asian countries, almost 72 million. What is more surprising is the 46% are undiagnosed. So remaining people are diagnosed, are getting treatment and preventing from complication. But these people remain undiagnosed and land up having complication which we cannot revert. So what are we going to do about it? Yes, so this is 1 in 12 people end up having diabetes, and most, it's not like no more, even in the rural areas also a lot of people are having diabetes. So the numbers are still rising. Now we are in 2022, almost it's raised to 422 millions. So a little bit of history of diabetes. I just thought we just know our well-known Indian physicians, Shushuta and Charaka only came to know about type 1 and type 2. So yeah, I just thought this is just a picturization normally we used in the education process.
This I have the authority taken from the Joslin Diabetes Center. This is a World's Diabetes Center in Boston, USA. So I had training over there. That time they normally use these slides to explain patients about what is type 1, what is type 2 diabetes, what are normal patients. So this is a normal slide. So how diabetes works. So this person standing over here is the police. Is that the insulin secretion in the blood group and the cell. So what happens is when the insulin secretion is not there, is if you see here in type 1, the police person is not there, the insulin itself is not there. So that's why these are all the glucose cells which are landing up accumulated in the blood group. So when blood glucose increases, it cannot go to the cell, like the muscles and other liver organisms and all, it's not going. So all the glucose gets accumulated in the blood, and that's why sugar levels increases. In type 2, he is just struggling. There is some amount of insulin, but not sufficient enough. So again, this glucose is there in the bloodstream. Only few are entering into the cell, like muscles, liver, and other organs. So this is the basic thing that we normally need to explain to them. So sir, they ask why can't type 1 take tablets? Because they cannot take, because there is no insulin. So insulin is only solution for them. So looking into the types of diabetes, we spoke about type 1, type 2. There are few more types. So I'll not be going into much detail, but at least we'll know the types. So type 1 is basically autoimmune, and it's we never know why it's coming. We cannot say that if I get child is diabetic, even the next sibling will be having. So it's like there's no cause for it. Type 2, however, I said there's insulin deficiency or there's secretory defect is there. And the third most important, we are now GDM nowadays. A lot of prices, almost from 8% is increased to almost 26% of patients are ladies especially, because the conception of conceiving baby itself is very late. So they lack of having gestation diabetes. 90% revert back after delivery, but 10% move on to the next stage of being a full-blown diabetic. So at the time of gestational, we have to correct the sugar so that baby's complications do not occur, and so for the complication of the mother also can be prevented. Yeah, these are other types. We have Modi, so it's not Narendra Modi, it's actually a maturity onset diabetes of the young. So these are all patients. These patients are very small group, but they can be treated very well with tablets itself. Then we have some tablets related because of some steroids, patients land up having diabetes. Some of them are associated with Cushing's syndromes, endocrinopathies factors. And then we have exocrine pancreas, FCPD. There are a lot of stones in the pancreas which reduces insulin secretion, so that's when they land up having FCPD, fibrocalculous pancreatic disease. And then we have LADA also, that is later onset diabetes of the adults. So some patients nowadays, we see a lot of patients having 35 to 40 itself having diabetes, but these patients have in the age of 60-70 years. So at that time their insulin secretion normally decreases due to their age. And other are drug induced, as I already mentioned, steroids, and then we have thiazides, beta blockers, these are some of the drugs, and then of course infections. So it can be skin related infection or respiratory infections triggering to land up having diabetes. So yes. Yeah, so now we have come up to the preventive aspects. So can we prevent it? So when can we prevent it? So almost if you look at type 1 diabetes, only 10% we can actually control it, but we cannot prevent it. But in type 2, almost 90% we can convert it into a normal. So and GDM normally, as I said, once the baby is delivered, they will become normal in most of the cases. So detection is normally we ask the patient whether they are having any polyuria, polydipsia, that is frequent urination, or when they are having feeling eating always, or whether they are very tired, also very important. They delayed wound healing, and then increase in weight, blurring of vision, any numbness in the foot, and these are all the symptoms that we need to ask the patient, because apart from this, most importantly, 60% do not have any symptoms. And then they come for a master checkup, and they land up having very high diabetes. So that's again alarming for us. So as I said, we did the IDRS risk score, Indian Diabetic Risk Score, by using the BMI score. Then we can do a OGTT, that's a oral glucose tolerance test. And then just do a fasting postprandial and HbA1c that will actually tell in which range they are. So there's a range which is called as 5.6 to 6, that is the pre-diabetic stage. So
in that state, we can actually revert them. So better do an HbA1c at that point. HbA1c is nothing but it's a 3 months average of the blood sugars. So this is what I was talking about. So just take this picture so that you will know how we can calculate it. Anybody can do this at home. So if you are age more than less than 35, then your score will be 0. If you are more than 50, then 30. So 30 is your score for now means. Then your base circumference is around 90 to 99 extent score. Then again it's more than 100, it's 20. Physical activity based on whether you are regularly doing your physical activity. Physical activity, I'll talk much about it, very important, apart from exercise. And if they have very mild or sedentary, then their score again increases. And then family history was very important. So 10. So if the score goes more than 30 itself, they are in the first grade of risk. So next is ADA guidelines. So they have just told that if you just do a random of sugar in the fasting stage, if it's more than 126, then you're branded diabetic. Or up 2 hours after your postprandial, if you are more than 200, then you are again diabetic. So this is how we normally use it for glucose tolerance test. So pre-diabetic, yes, these are the target groups as we already discussed. So 1 in 3% have pre-diabetic. So when we detect these people, we can actually give them a lot of counseling and we can revert this process. And when they have a sustainability, see, when you give a diet and exercise, it should be sustained. So we must not be giving a very different diet like paleo or keto. So those things are not advised. Normal staple diet, what they are having, they should continue with that and then go ahead with it, so that they maintain their status. So this is a recent article published in the newspaper. So if you see, you were a little surprised that all in Karnataka, you see there are a lot of children in the age of 5 to 9 years standing up having pre-diabetic status. So this is really alarming. So we need to look into it. And even in Telangana also, almost like 15% increase is there. So we all know these complications of diabetes. Firstly, we have almost 21% from the heart. Then we have food-related like nephrovascular disease. That is blood supply to the leg is decreased. Retinopathy. When they think of blurring of vision, it's not only the vision. We need to look into much more detail about the retina. Then nephropathy related to kidneys, and then neuropathy. So regarding neuropathy and foot ulcers, our sister will be discussing. And then, can diabetes be prevented? Can we reverse the natural history of diabetes? So this is how the graph goes. So you see, we are normal in this stage. When the IMG or IgG, that is the pre-diabetes stage. Whether your fasting is more or your post-prandial, that is the 2 hour value. So any one thing is it's little wavering also. The ADA says that you are in the pre-diabetes stage. So what happens is, at this point when you are there, we can actually reverse that. But once you are not detected at this point, then you will end up having hyperglycemia, then having all these complications, and then going to have this super complications. So this is the place where we can revert actually diabetes. So from going from here, we can reverse it. But when this point is missed, then we can at least control and prevent the complications. So as I mentioned, these are all the levels of prevention. So primary prevention, secondary prevention. Once you already got diabetes, at least we can keep it under control, and then tertiary to prevent from mortality. Yeah. So maintaining the balance is very important. Some patients only concentrate on diet. That's not going to be happening. So I would say it's like almost 50-50. You need to have a good balanced diet as well as good exercise also to have a good lifestyle. This is about, see, we cannot be measuring every time how much we are going to eat. So at least a basic knowledge about how much calories is there also, that's also very difficult. We cannot be saying, okay, 100 grams I am going to eat. So this portion size should be controlled. Now where we are having 2 chapatis, we can make it at least 1 chapati. Take more of vegetables, take more of fruits, that is low glycemic fruits. And discuss with your dietitian about how you can balance your diet. See, we cannot inculcate chapati for a patient who is a chameleon. Their staple food is rice. So based on that, we can need to make a customized diet chart for them so that they can follow it. That's what I was talking about. It's the portion size. So once we take cup, each one's house cups will be different.
So 1 cup of rice, how much it is? 100 grams of rice or 150 grams based on the patient's BMI is very important. So to eat is a necessity, but to eat intelligently is not. This is one of my favorite quotes. So some of the breaking myths are, so if do I have to follow any diabetic diet? I said there's no diabetic diet and all. Normal food, that's what we eat itself should be under proper food. Like you have to divide it, carbs, how much you have to eat, proteins. So like that is called. So I never go and say patient cut down your carbs and all. Reduce the quantity, but you should not fully cut it down. Because a lot of patients cut down the carbs and the sugars come down very good. But it's a matter of sustainability. They do not continue having the same diet. Second thing is eating too much sugar causes diabetes. Again, there is nothing like I have a lot of patients who consume a lot of sugar. Again, it's like the basic fundamental that's happening inside the body. As I mentioned in the pictures, if your insulin secretion is low in your body, if your insulin secretion is not able to target the sugars that you're going to intake, then we'll end up having diabetes. So the third thing is fruit is a healthy food. This can be eaten in unlimited quantity. That's what they keep asking. Can be only on fruit diet. Because again, you know, fruit contains glucose, some contains fructose. So when you convert it, then you can take a low glycemic fruit. You can take an apple or a guava or a papaya. When you compare it with pomegranate, the glycemic index increases in pomegranate. So you should take healthy fruits that's available. So again, you should not be going in for some cherries or which is not a staple food in our country. So we can take, suppose when we want to have banana, you can take a smaller size of banana, not have a bigger size which has got more calorie intake. And then people with diabetic should eat special diabetic foods. Like the most important thing that they keep asking is sugar-free can we take. So initially when we tell stop direct sugars, so we ask them to take sugar-free. But later on the concept, I think you should stop even having sugar-free also. See, when a child is born, it's exposed only to the mother's breast milk. So it's the parents' duty to inculcate the habit. So once they are not given sugar from the beginning, that habit will be there. So that's what I wanted to say. Yeah, these are some of the myths. They keep asking, can I skip the breakfast? Breakfast is the most important thing. You should eat the breakfast like a king. So do not have a small portion of cereals or something like that. You should include everything in your diet, which is high protein and vitamins, minerals should be there, and low of carbs. And a lot of patients ask, can I skip dairy products with milk and all? See, milk is like you need not take milk, but some amount of calcium is necessary. So you cannot be taking supplements for that. So you can take milk products to some extent to maintain your calcium level in the body. So fitness, that's what I was saying. Fitness has two departments. So one is exercise and one is physical activity. Exercise is based on if you're having any health issues, you can actually have a physiotherapy exercise or go in for yoga, which is suitable for your body. For everyone, you cannot say go in for yoga, or everyone you cannot say go and do gym for 1 hour. So everyone's lifestyle management requires customization. And next is physical activity. Physical activity is very important. So day-to-day physical activity is like climbing the staircase, going to the shop by walk, not using the vehicle. So these four things only leads to fitness. It's not just not going into the gym and working out. That's not fitness. Yeah, this is what I was saying. So if you can use a staircase, it's the best thing. Use mostly go to a nearby shop by walking or cycling. Avoid indoor games, play more of outdoor games, especially for kids. And regular physical activities, very important role. Definitely we need to have, and the fourth, the leading risk of global death is because this is inactivity. So we need to look into that first. So we need to do it for life. It's just not for ourselves. We have a family, everybody has a family. So it's for our family included. And of course, when we have regular physical activity, we can reduce all these symptoms that's going to take place. We can have a very good BMI, we can have very good weight control. So once we have targeted obesity, we have very good blood pressure, we do not end up having any spine problems, no stress. So all these things can be targeted. So that's what I was saying. Like it can be any sort of exercise. Start slowly. Do not go in for 1 hour walking, and the next week you don't do only. You start 10-15 minutes per day and then increase it.
flexibility exercise, strengthening, anaerobic, and then aerobic exercise. Swimming. Based on, you cannot say a person who's having sinusitis go for swimming. You must categorize them and then give the best exercise for them. If it is an elderly patient, to ask them to go for some flexibility or yoga exercise or physiotherapy exercises. So main thing, start walking. So walking is the main thing for curing diabetes. That's what these are the keywords. Individualization is very important and should be practical for the patient to do. Do not tell a 70 plus patient to carry weights and tell him tone up your body at this point. And then sustainability. We need to sustain it throughout our life. So these are some of the ABCs of pharmacotherapy side of diabetes. So A is we need to look at HbA1c, B is blood pressure, and C is cholesterol. So I think this much should be fine. These are some of the studies. I will not go into the detail now. So DPP, that is a diabetes prevention program. We look into detect, protect, and prevention. So what I want to say here is lifestyle alone can bring down the reduction by almost 58%. When we are going to reach this much, then we have other drugs which is going to help you in extra if you are not able to sustain the glycemic control. So this is the important that we have looked at the DPP program. It's very interesting program. This was done long time back in 2004. So this is the end products of it. But what's promising is that they looked into the lifestyle. Then later they added up metformin, and then other thiazolidine and other old shapes has been added. So empowerment, like as I said, it's just not only the doctor and the patient that's going to be involved. It's the whole team that is there behind diabetic prevention. We need to discuss with the patient's parents, if it's a young adult, or discuss with their family members to support them how to care about diabetes, how to have a basic knowledge about awareness. That is like if they go for low sugars, what is the basic thing they can do before rushing to a hospital. So all these things are very important. We ask them to do even self-monitoring of blood glucose with the glucometer. So if they are going to be initiated on insulin, so normally I give them glucometer. So these are all four things. So we need to manage, we need to accept that we have diabetes, let us control it together. We can take help from the podiatrist, or we can take help from the dietitian about the diet. So everything is a team. And then they need to take an ownership. They should at least be having some, at least 10 to 20% of basic knowledge about handling diabetes when they are traveling or they are alone at home. So these are four main things as we discussed about lifestyle management of both diet and exercise, and then physical activity, and then pharmacotherapy if needed if the glycemic control is high. So knowledge is power. So yes, talking about foot care, this normally we can use it for patient, like we give this pamphlet for patient education. We tell them like we need to look into our foot almost every day if you are diabetic, like how we take care of our face, our foot also should be looked into it. And then if you are a sick day, what medicines you should reduce, how we are going to increase your insulin or decrease your insulin if you are sick. And then hypoglycemia, if you are having low sugars, how low is it called hypoglycemia? You need to tell them when you have these symptoms, you need to check your sugars and take appropriate measurement before rushing into the hospital. But however, if they land up having unconscious state, they have to reach the emergency department. And these are all insulin sites. It's just prescribing insulin alone is not sufficient. We need to make sure at least 1 or 2 units. Normally I do like that. I mean, ask the patient to initiate insulin at the OPD itself, so that they have at least a confidence level to go and initiate it outside when they go home. And then of course self-monitoring of blood sugars is very, very important. It's a motivation thing. So once you keep checking your sugars, you are motivated. But okay, this time is much better. And we need not control of the food also. They have themselves come to know when they have a high glycemic food like ice cream or sweets, so their sugar levels are high. If they do not take that day, their sugar levels are low. So they are well motivated that way. So just to summarize, we should have a healthy weight, exercise, education is very important. Eat a healthy diet, lifestyle management, and take medications if it is needed. Yeah, so this is normally we say for a diabetic patient from head to toe. Definitely they need to go for a dental evaluation at least once a year.
and a heart evaluation is important if they are diabetic with cardiovascular disorders. Ophthalmic again, retinal screening is very important once in a year. And lung, if they have any breathing difficulties or any CPOD associated. Kidney again, every 3 months we normally check their serum creatinine. And then abdominal we do only once a year just to rule out any fatty liver. And this is very important for care. We need to go for biophysiometry, that is to see the blood supply as well as your nerve supply to your legs, so that's fine. And because diabetic patients, their blood supply decreases if their glycemic control is not good, and neuropathy symptoms also occur. So first thing is we normally tell them to wear footwear at home also. And in spite of wearing footwear and taking good care, if they have any complications, they need to consult a podiatrist for it. So managing stress, we should always have healthy mind and healthy body. Why it is important? Because it's basically the dynamic integration of body, mind, heart and soul. So just moving on your body is not important. We need to have a very good mind set up and go ahead with it. So as today's life is so hectic, everybody do not have time. So we must take time. Everybody, God has given everyone 24 hours only. We should take at least 20 minutes of that to have for our physical activity. Try to reduce stress. By reducing stress, it's very easy to say try to reduce stress, but it's very important because by reducing stress, you can actually bring down all the heart conditions, hypertension, and stroke connected disease with stress and diabetes also. So let's all be positive, and good sleep also very important. So sleeping very less or sleeping too much also is not very good. So again, other habits like alcohol and smoking habits we normally ask them to avoid. It takes time, but however, if they are having an idea of quitting smoking, there are a lot of Shampik, we have the team which help them to stop smoking. So then kids, you must not only allow them to go and play. In fact, if you have time, spend time with the kids, play outside with them, not just stick only with the gadgets in the house. Women's health, I just wanted to highlight, as I already told, about the PCOD and osteoporosis. We need to detect much earlier. Yeah, smoking cessation, if the patient is willing, you can help them out. And again, cancer prevention, self-detection, we had October month as for breast cancer. So self-examination very important in case of breast cancer. So you can make a lifestyle that is a part of your life by recognizing the health risk factors, then annual medical health checkup, self-analysis as I already mentioned, and reducing the health risk factors. So analysis. So let's take charge. So let's go in for annual screening and never ignore any symptoms. Choose a healthy lifestyle. Take medications if you are advised, and 80% of lifestyle diseases can be prevented. So take charge and be healthy. So it's never too late. So let's start today. Thank you for the patient listening. வணக்கம், நான் அருண் பிரசாத், ஜெர்மன் மருத்துவமனையின் இயன்முறை மருத்துவர். இன்னைக்கு காணொளி வாயிலாக நாம் காணப்போகும் தலைப்பு டயபெட்டிஸ் ஃபுட் கேர். சர்க்கரை நோயாளிகள் தங்கள் பாதங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம், அது குறித்த காணொளி. இது ஒரு புள்ளி விவரம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நமது கால்கள்ல 52 எலும்புகள் இருக்கு. இரண்டு பாதங்களையும் சேர்த்து 52 எலும்புகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு பாதங்களையும் பாத்தீங்கன்னா 26 எலும்புகள் இருக்கு. 107 தசை நார்கள், 19 தசைகள், 33 மூட்டுகள் இருக்கு. புள்ளி விவரம் படி பாத்தீங்கன்னா 15% விளையாட்டு காயங்கள் பாத்தீங்கன்னா கணுக்கால் பாதங்கள்ல ஏற்படுது. அதே மாதிரி இந்தியர்கள்ல 4 கால்கள்ல பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்னு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது. 2.5 லட்சம்
ரத்தம் நாளமில்லா சுரபிகள், வேர்வை சுரபிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதத்துல இருக்கு. அது நமக்கு பாதத்தை மெதுவா வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி 5% கால்கள்ல கால் ஆணிகள், கால் தோள்கள்ல தடிமன் ஆகிறது 5% பேருக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு ஒரு புள்ளி விவரம் இருக்கு. அதே மாதிரி 65% சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு கால்கள்ல பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு ஒரு இது. அதே மாதிரி 5% பேர் வந்து அவங்களோட கால்கள்ல இருக்கிற நகங்கள்ல பாதிப்புகள் வருது அப்படின்ற ஒரு புள்ளி விவரம் இருக்கு. இது எல்லாமே கால்களை பத்தின புள்ளி விவரம். கால்கள் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம முகத்துக்கு கொடுக்கிற அளவுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ், முக்கியத்துவம் வந்து கால்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை. பட் கால்களும் நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பகுதியா கருதப்படுது. கால்கள்ல முக்கியமா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அதிகமான பாதிப்புகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. சர்க்கரை நோயாளிகளோட கால்களை ஏன் பாதுகாக்கணும் அப்படின்றது குறித்து தான் இனி பார்க்க போறோம். முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு கால்கள்ல உணர்ச்சிகள் உங்களுக்கு பாதிப்புகள் வரும். அவங்களுக்கு கால்கள்ல உணர்ச்சிகள் இருக்காது. இதனால காயங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இரத்த ஓட்டங்கள் குறைபாடு இருக்கிற வாசி புண்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது சீக்கிரமா குணமாகாது. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு கால்கள்ல தொற்று கிருமிகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. இதனால கால்கள்ல சீரியஸான பாதிப்புகள், கேங்க்ரீன் சொல்ற மாதிரியான பாதிப்புகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. நிறைய மருத்துவமனையில வர நோயாளிகள், சர்க்கரை நோயாளிகள் மருத்துவமனையில அட்மிட் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அல்சர்ஸ். அவங்க காலில் ஏற்படுற புண்கள் ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு. நிறைய பேர் கால்கள்ல காலை எடுக்கிற மாதிரியான நிலைமைகள் வருது. அது விபத்துனால ஏற்படுறதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமா சொல்றாங்க. இதை வந்து ஆம்புடேஷன் சொல்லுவோம். அவங்க கால் புண்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி முட்டிக்கு கீழேயோ இல்லை முட்டிக்கு மேலேயோ கால்களை நீக்கப்படும். அதுக்கான முக்கிய காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் சொல்றாங்க. எதனால இந்த பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமா ரத்த ஓட்டத்துல குறைபாடு, புவர் சர்க்குலேஷன் ஒரு ரீசன். இரண்டாவது காரணம் பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்துல சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாகிறது. அதுதான் டயபெட்டிஸ் காமனா. அது அதிகமா இருந்தாலும் ஹைப்பர்கிளைசீமியா சொல்லுவாங்க, கம்மியா இருந்தா ஹைப்போன்னு சொல்லுவாங்க. அதிகமா ரத்த ஓட்டத்துல சர்க்கரையின் அளவு அதிகமா இருக்கும்போது கால்கள்ல பாதிப்புகள் வரலாம். நரம்புகள்ல பாதிப்பு வரும்போது வரலாம். கால்கள்ல ஏதாவது விபத்துனால காயங்கள் ஏற்படும் போது வரலாம். தொற்று கிருமிகள்னால கால்கள்ல அவங்களுக்கு பாதிப்புகள் வரலாம். புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இருந்ததுன்னா அதனாலையும் அவங்களோட ரத்த ஓட்டத்துல ரத்த நாளங்கள்ல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அதனால அவங்களுக்கு பாதிப்புகள், கால் பாதிப்புகள் வரும். அவங்களுக்கு எலும்புகள்ல டிஃபார்மிட்டிஸ், ஏதாவது குறைபாடுகள், எலும்புகள்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதனாலையும் அவங்க கால்கள்ல மாற்றங்கள் வரலாம். முக்கியமா காலணிகள், ஃபுட்வேர்ஸ், அவங்க யூஸ் பண்ற காலணிகள் சரியாக இல்லாம இருந்தா, அவங்க யூஸ் பண்ற காலணிகளோட தன்மை நல்ல சீரானதா இல்லாம இருந்தா அவங்களுக்கு கால்கள்ல பாதிப்பு வரும். எதுக்காக அவங்க கால்களை பார்த்துக்கணும், பர்பஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கால்கள் தான் நம்மளோட உடல் அசைவுகள், நம்மளோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்றதே, நம்ம அன்றாட வேலைகள் செய்யறதுக்கு நம்ம உறுதுணையா இருக்கிறதே கால்கள் தான். அதை நம்ம கண்டிப்பா பாதுகாத்து ஆகணும். கால்கள்ல புண்கள் வராம இருக்கிறதுக்கு கால்களை சர்க்கரை நோயாளிகள் கண்டிப்பாக பேணணும். அவங்க கால்கள்ல ஏதாவது அடிக்கடி பட்டு அவங்களுக்கே தெரியாம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. அதனாலையும் அவங்க பாதங்களை கண்டிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். தொற்று கிருமிகள் காலில் வராம இருக்கிறதுக்கு கால்களை பேணி பாதுகாக்கணும். மெயினா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆம்புடேஷன், கால்கள்ல அவங்களுக்கு கால்கள் நீக்காம இருக்கிறதுக்கு, புண்கள் வந்து அது மோசமான நிலைமைக்கு போய் அவங்க உயிருக்கே ஆபத்துகள் வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு. அந்த மாதிரியான சீரியஸான நிலைமைகளுக்கு போகாம இருக்கிறதுக்கும் அவங்க கால்களை பாதுகாக்கணும். அறிகுறிகள், இந்த கால்கள் எல்லாம் இருக்கிற மாற்றங்களை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, தோள்கள்ல கலர் சேஞ்சஸ் இருக்கும், நிறங்கள்ல மாற்றங்கள் இருக்கும். அடுத்தது கால்கள்ல, கணுக்கால்கள்ல, பாதத்துல வீக்கம் இருக்கும், அது ஒரு சைன்.
மதப்பு நம்னஸ் மாதிரி இருக்கும், மரத்து போன மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது கணுக்கால் மூட்டுல எல்லாம் பாதத்துல எல்லாம் வலி இருக்கும். அடுத்தது தோள்கள்ல சிராய்ப்புகள், தோள்கள்ல சில சேஞ்சஸ் இருக்கும். விரல் நகங்கள் வந்து உள்நோக்கி வளர்ந்திருக்கும். ஃபங்கஸ் அது மாதிரி தொற்று கிருமிகள் கால்கள்ல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே மாதிரி ரத்த கசிவுகள் இருக்கும். கால் ஆணி மாதிரி வந்து அதுலேருந்து ரத்த கசிவுகள், தோல் கூட சில சமயம் தடிமனா இருந்து அதுலேருந்து உங்களுக்கு ரத்த கசிவுகள் வரும். சில பேருக்கு கால்கள்ல வெடிப்புகளே இருக்கும், கிராக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கு காய்ந்து போயிருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே பார்க்கும்போது நிறைய சுரபிகள் இருக்கு, வேர்வை சுரபிகள் இருக்கு. அதோட தன்மைகள்லாம் மாறி அவங்க அடி பாதமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரையா இருக்கும், காய்ந்து போன தன்மையில இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு வார்னிங் சைன்ஸ். இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே அவங்க மருத்துவமனைக்கு கண்டிப்பா வரணும். சிம்டம்ஸ், இப்போ மருத்துவமனைக்கு வரும்போது என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க மருத்துவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இதெல்லாம் ஒரு அறிகுறி தான், நோய்க்கான அறிகுறிகள். உங்க சர்க்கரை நோயினால பாதங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம். நம்ம வெயிட் தாங்குற பகுதிகள் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா விரல் நுனி பகுதிகள், பாதத்தோட பிரஷர் பாயிண்ட்ஸ், இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த பகுதிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு புண்கள் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா குதிகால் பகுதிகள். அதே மாதிரி சிகப்பா இருக்கும் அந்த இடம், நீங்க தொட்டு பார்த்தா வீக்கம் இருக்கும். ரத்த ஓட்டம் சீரா இல்லாததுனால அந்த இடம் கொஞ்சம் சூடாவும் இருக்கும். அதே மாதிரி தோள்கள்ல வெடிப்பு ஆகி அதுல இருந்து நீர் கசிவும் இருக்கலாம், அரிப்பு எடுக்கலாம். அடிப்பாதம் ட்ரையா இருக்கும், காய்ந்த தன்மையில இருக்கும். வலி, வீக்கம், வலி, அசைவு, மூட்டுல வந்து விரல் மூட்டுகள்ல அசைக்க முடியாத மாதிரி விரல் ஸ்டிஃபா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. மேலும் அந்த பாதத்திலேயே உங்களுக்கு புண்களும் வர்றதுக்கான இதோட தன்மைகள்னால புண்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. இது ஒரு சிறிய படம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. நம்ம எப்படி சொன்ன மாதிரி அந்த பிரஷர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கால் ஊனி நடக்கும் போது இந்த இடம் தான் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாயிண்ட்ஸ். இந்த இடத்துல எல்லாம் அந்த ரத்த ஓட்டத்தோட தன்மைகள், நரம்புகளோட பாதிப்புகள், உணர்வுகள் இல்லாததுனால அவங்களுக்கு தோள்கள்ல ஏற்படுற மாற்றங்கள், இதனால இந்த பகுதிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு புண்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது சர்க்கரை நோயாளிக்கு ஏற்பட்ட ஒரு புண் மாதிரி. இது ஆக்சுவலா எப்படி இதை தடுக்கலாம்? எப்பயுமே வந்து குணப்படுத்துறதோட வராம எப்படி தடுக்கலாம்? சர்க்கரை நோயாளிகள் முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த 4 விஷயங்கள். அதை பத்தின அறிவு வேணும் கண்டிப்பா. அது எதனால வருது, வராம எப்படி தடுக்கலாம்ன்றதுதான் முக்கியமான ப்ரிவென்ஷன்ல முக்கியமான திங்க. அடுத்தது தோல், அடி பாதத்தோட தன்மை, அப்புறம் நகங்களோட தன்மையை கவனிக்கணும். காலணிகள், சீரான காலணிகள், சரியான காலணிகளை யூஸ் பண்ணணும். இதுக்குன்னு சில மருத்துவ சர்ஜரிஸ் இருக்கு, அறுவை சிகிச்சைகள் இருக்கு. அதை பத்தி அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். காலணிகள்னு வரும்போது முக்கியமா சாக்ஸ் யூஸ் பண்றது. அந்த சாக்ஸோட மேல் பகுதி, அந்த எலாஸ்டிக் வர பகுதிகள் ரொம்ப இறுக்கமானதா இருக்கக்கூடாது, அது ஒரு லூஸா இருக்கிறது நல்லது. காலணிகளும் ரொம்ப காற்றோட்டம் இல்லாம இறுகலான குறுகலான காலணிகள் யூஸ் பண்ணாம நல்ல பெரிய நீண்ட காலணிகள், விரல்கள் நல்லா போய் நமக்கு நல்ல ஃப்ரீயா இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீயா இருக்கிற ஃப்ரீ சைஸ் காலணிகள் யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது. அடுத்தது காலணிகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராப்ஸ், ரொம்ப இறுகலான ஸ்ட்ராப்ஸ், கிரிப் இல்லாத செருப்புகள் யூஸ் பண்ணாம பின்பக்கம் பேக் கவுண்டர்னு சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கிற டைப் ஆஃப் ஷூஸ் அண்ட் ஸ்லிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்றது நல்லது. ஏன்னா அவங்க கால்கள்ல போட்டிருக்க காலணிகள் உணர்வு இல்லாத வாசி நடக்கும் போது அவங்களால அதை உணர முடியாது. காலணிகள் வந்து கிரிப்பா இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான பேக் கவுண்டர் இருக்கிற மாதிரியான காலணிகள் யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது. இது பேஷண்ட்டுக்கான எஜுகேஷன், அவங்க கத்துக்க வேண்டியது. இது சர்க்கரை நோயாளிகள் அவங்க கால்களை பராமரிக்கிறதுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான அறிவுரைகள். தினமும் கால்களை கழுவணும். முகங்களை எப்படி கழுவி நம்ம அழகா வச்சுக்கிறோமோ, பேணி காக்கிறோமோ, அதே மாதிரி கால் விரல்களை தினமும் கவனிக்கணும். சுத்தமான நீர்ல காலை கழுவணும். அதே மாதிரி கழுவிய பிறகு கிளீன் கிளாத்ல அதை துடைக்கணும். விரல் இடுக்குகளையும் துடைக்கணும். ஏதாவது கால்கள்ல வீக்கம் இருக்கான்னு அழுத்தி பார்க்கணும். ரத்த ஓட்ட குறைபாடு இருந்தா வீக்கங்கள் இருக்கலாம், அதை அழுத்தி செக் பண்ணணும். விரல் இடுக்குகளை 2 விரல்களில் பிரிச்சு விரல் இடுக்குகள்ல
ஏதாவது பாதிப்புகள் இருக்கா, வெடிப்புகள் இருக்கா, தோள்களில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி நகங்களை சீரா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். கால் அடி பாதத்தையும் செக் பண்ணணும். அவங்க ஏதாவது குதிகால் பர்டிகுலரா குதிகால்ல ஏதாவது வெடிப்புகள் இருக்கான்ட்டு முகம் பார்க்குற கண்ணாடியே கால் பாதத்துக்கு வச்சு அதுல ஏதாவது வெடிப்புகள் இருக்கான்னு பார்த்து அதை நம்ம நோட் பண்ணிட்டு வரணும். ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கு, ஒரு அறிகுறிகள் இருக்குன்னா அதை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். முக்கியமான 4 விவரங்கள் கால் பராமரிப்புல நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செருப்பு இல்லாம நடக்கக்கூடாது. முறையான செருப்புகள் யூஸ் பண்ணணும். கால்களை சுத்தமான நீர்ல கழுவணும். சாக்ஸ் ஏற்கனவே சொன்னது கிளீன் சாக்ஸா யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி அந்த ஸ்ட்ராப்ஸ் ப்ராப்பரா இருக்கணும். எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ராப் வந்து நல்ல லூஸாவும் இருக்கணும், டைட்டா இருக்கக்கூடாது. சுத்தமான சாக்ஸா யூஸ் பண்ணணும். தினமும் கால்களை கவனிக்கணும். இந்த 4 முக்கியமான அறிகுறிகளும் சர்க்கரை நோயாளிகள் கால்கள் பாதிக்காம இருக்கிறதுக்கு கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். இது ஒரு சர்க்கரை நோயாளியின் கால் அணி எப்படி அணிய வேண்டும் அப்படின்ட்டு இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பேக் கவுண்டர். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராப்ஸ் கொடுக்கும்போது கால்களில் வீக்கம் ஏற்பட்டாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காலணிகளை வியர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஸ்ட்ராப்ஸ் இல்லாம கொடுக்கும்போது அவங்க அந்த கால் வீக்கத்தோட அணியும் போது தோள்கள்ல பாதிப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. எம்சிஆர் காலணிகளா யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த அடி பாதத்துக்கும், இந்த மெட்டீரியல் வந்து எம்சிஆர் மெட்டீரியல், அடி பாதத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து அது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கிறதுக்கு, உடல் எடையை வந்து தரைத்தளத்துக்கு வந்து அதை அனுப்புறதுக்கு உங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். உங்களுக்கு எம்சிஆர் காலணிகள்ல நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்ட்ராப்ஸும் யூஸ் பண்ணணும். முக்கியமானது லெதர் ஸ்ட்ராப்ஸ், அலர்ஜி ஏற்படாத மாதிரியான ஸ்ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இந்த ஸ்ட்ராப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பேக் கவுண்டர் இருக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது. வெறும் ஸ்ட்ராப்ஸ் வண்டி போட்டுட்டு பேக் கவுண்டர் இல்லாம யூஸ் பண்றீங்கன்னா அதுலயும் பாதிப்புகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. சில பயிற்சிகள் ரத்த ஓட்ட குறைபாடு வரும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம். சில பயிற்சிகள் உட்கார்ந்துகிட்டே பண்ற மாதிரியான பயிற்சிகளும் சர்க்கரை நோயாளிகள் ஆரம்பிக்கலாம். உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது கணுக்கால் அசைவுகள், விரல் அசைவுகளை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். விரல்கள் வந்து மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கி அசைக்கிறது. உங்களுக்கு கணுக்கால் அதே மாதிரி குதிகால் மேல தூக்குறது, விரல் பகுதி மேல தூக்குறது, இந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் ஒரு 10 முறை உட்கார்ந்த இடத்துலயே ஒரு அசைவுகளையும் பண்ணலாம். முன் விரல்கள் பகுதிகள் வந்து சுழற்சி முறையில சுத்துறது, அதுவும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கால்கள் நீட்டி பண்றது, கணுக்கால் அசைவுகள் மேல கீழே பண்றது, உட்கார்ந்த இடத்துலயே எஸ் வரைகிறது, அந்த ஆங்கில வார்த்தை எஸ் வரைகிற மாதிரி விரல்களை வச்சு வரைகிற மாதிரி பண்ணலாம். இதெல்லாம் நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துலயே பண்ணும்போது கால் பாதத்துக்கான விரல்களுக்கான ரத்த ஓட்டம் வந்து சீராகுது. இப்போ என்னென்ன மருத்துவ சிகிச்சைகள்லாம் இருக்கு, யார பாதத்துல ஏதாவது குறைபாடுகள் வந்தா யாரை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். நோயாளிகள் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது, ஏற்கனவே புகைப்பழக்கத்தினால ரத்த ஓட்டங்கள் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வரும்னு சொல்லியிருக்கோம். புகைப்பழக்கத்தை கண்டிப்பா விடணும். உணவு பழக்க வழக்கம் கண்டிப்பா அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி கால் பாதங்கள் பராமரிப்பு குறித்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். முறையான காலணிகள் யூஸ் பண்ணணும். சர்க்கரையின் அளவை அவங்க கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கணும். இதற்கான கலந்தாய்வு ஆலோசனைகளை தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க வந்து சர்க்கரை நோயினால மன அழுத்தத்தில் இருந்தாங்கன்னா அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கும் அவங்க மருத்துவர் அணுகி அதற்கான கலந்தாய்வுல கலந்துக்கணும். அடுத்தது யார் எந்தெந்த மருத்துவர்கள் இதை பார்க்கலாம், இந்த நோய் சம்பந்தமா போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மருத்துவர் பார்க்கலாம். காலுக்கு கோடியாட்ரின்னு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க. அதே மாதிரி தோல் மருத்துவர் பார்க்கலாம், பொது மருத்துவரை பார்க்கலாம், ரத்த நாளங்கள் பார்க்குற மருத்துவரை பார்க்கலாம், உணவு கட்டுப்பாட்டுக்கு உணவு மருத்துவரை பார்க்கலாம். முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவிலியர்களோட பங்கு இதுல அதிகமா இருக்கு. கால்கள்ல பாதிப்பு வந்து புண்கள் இருக்கும்போது அந்த புண்களை வந்து ஆத்துறதுக்கு அவங்களோட பங்கு ரொம்ப முக்கியம். ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு அந்த கிருமிகள்ல இருந்து விடுபட்டு அந்த பகுதி அந்த கிருமிகள் இல்லாம பண்ணி அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் பண்ணி அந்த புண்ணை ஆத்துவாங்க. நம்மளோட பங்கு, அந்த நோயாளியோட பங்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தினமும் கால்கள்ல ஏதாவது வெடிப்பு இருக்கா அப்படின்றத கண்டிப்பா பார்க்கணும். அது மாதிரி ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் தோலையும் கவனிக்கணும், அதே மாதிரி நகப்பகுதிகளையும் கவனிக்கணும்.
ஏதாவது அவங்களுக்கு கால்கள்ல மாற்றங்கள் இருந்தால் உடனே மருத்துவமனைக்கு அவங்க வரணும். நன்றி. Good morning. Assistant Nithya from Gremaltes Hospital, German Hospital இருந்து தலைமைச் செவிலியர். இன்று உலக சர்க்கரை நோய் தினத்தை முன்னிட்டு நீரிழிவு நோய் தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு சில வகையான புண்கள், ஆறாத புண்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எங்கள் மருத்துவமனையில் வருகிறார்கள். அவர்களை பற்றி, அவர்களுக்கு நாங்கள் குணமளிக்கும் விதத்தை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்கள் முன் இன்று நான் கூற விரும்புகிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செல்லுலைட்டிஸ் அல்சர். இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் ஃபுல்லாக நெக்ரோசிஸ் மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கு பேஷண்ட்டுக்கு. அந்த மேலே இருக்க தோல் வந்து காஞ்சி போயிருக்க பொண்ணு பக்கு அப்படின்னு பேஷண்ட் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அது கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அது வந்து இன்ஃபெக்டடு உண்டு. அது பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். பேஷண்ட்டோட ஃபிங்கர் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஃபுல்லாகவே காய்ப்பாயிட்டு இருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதை கட் பண்ணி எடுக்காமல் நீங்களெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதை நாங்கள் எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கிறோம், ப்ளஸ் ஃபிங்கரை வந்து ஓப்பனாக விட்டதுனால அந்த ஃபிங்கரில் வந்து உட்காந்து முட்டை போட்டு அதில் எப்படி புழு வச்சிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து செல்லுலைட்டிஸ் ப்ளஸ் வந்து மேகட்ஸ் அல்சர் இது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த நெக்ரோசிஸ் அந்த இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட கால் எப்படி இருக்குன்றதை நான் இங்கே உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இது வந்து உண்டை வந்து நம்ம ஓப்பனாக விடக்கூடாது. எப்பவுமே ஒரு சில உண்டுகளை ஓப்பனாக விடலாம், ஒரு சில உண்டுகளை நம்ம வந்து ஓப்பனாக விடக்கூடாது. அதனால இது பேர் வந்து செல்லுலைட்டிஸ் ப்ளஸ் வந்து மேகட்ஸ் அல்சர். இந்த வகையான புட்களும் நாங்கள் இங்கே கேர் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத காமிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்க வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து மேகட்ஸ் அல்சர் தான். ஸோ இதுலேயும் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து புழு வச்சுட்ருக்கு கால் ஃபுல்லாக ஓப்பனாக விட்டதுனால. ஸோ அதுக்கும் நாங்கள் எப்படி கேர் கொடுக்கணுன்றத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் ப்ளஸ் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் பேஷண்ட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். டயபெட்டிக் லெவலை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அவங்களோட ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் ஒப்பீனியனை நம்ம எதிர்த்து வாங்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டோட ஃபிங்கர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரேட் பைட் பூச்சிக்கடி கடிச்சிட்டு இருக்கு. வீட்டில் இருக்க கரப்பாம்பூச்சி இல்லை ரேட் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கடிச்சிருக்கு. இந்த காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உணர்ச்சி இல்லாத கால் இவங்களும் வந்து டயபெட்டிக் டிபெண்டன்ட் பேஷண்ட் தான். இவங்க வந்து சர்க்கரை நீரிழிவு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க, அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கவங்க. ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன அட்வைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மெயினாக வந்து வீட்டில் பெட்ஸ் ரேட்டு மற்ற கரப்பாம்பூச்சி அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். டாக்டரோட அட்வைஸோட தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீம் ஆயில் ஏதாவது அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து டாக்டரோட அட்வைஸோட நாங்கள் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஃபிங்கர் ஃபுல்லாகவே வந்து நெக்ரோசிஸ் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து ரத்த ஓட்டை இல்லாமல் அந்த கட்டவரில் ஃபுல்லாகவே ரத்த ஓட்டை இல்லாமல் பாதிப்பாகிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நெயிலில் வந்துருக்கு அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷனு. அவங்க வந்து அதை பொருட்படுத்தாமல் அப்படி விட்டுட்டு இருக்காங்க. ஒரு 1 or 2 weeks கழிச்சு தான் எங்ககிட்ட வந்தாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்க போர்ஷன் அந்த அழுகி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த காய்ப்பு மாதிரி இருந்து அழுகி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே வந்து நாங்கள் கட் பண்ணி எடுத்தோம். இது வந்து நெக்ரோசிஸ் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பேஷண்ட் வந்து டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் இல்லாத இருந்ததுனால இவங்களுக்கு இது வந்து திரும்பியும் மேலே பரவறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அந்த ஃபிங்கர்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ரத்த ஓட்டை இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு டாக்டரோட அட்வைஸ் பிரகாரம் டாக்டர் ஸ்டடி எடுத்து ரத்த ஓட்டை சரியாக இருக்குதான்னு பார்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கணும். ப்ளஸ் டயபெட்டிக் கண்ட்ரோலையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டோட பேக்ல பெட்ஸோர் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பேஷண்ட் வந்து படுத்த படுக்கையாக இருந்ததுனால அவங்களுக்கு அந்த பின்னாடி முதுகில் வந்திருக்கு. இந்த பேஷண்ட்டும் சர்க்கரை வியாதினால் பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்ட் தான் இவங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். உள்ள ப்ரெஷர் பண்ணி உள்ளேருந்து எல்லாமே சலம் எல்லாமே நான் எடுக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இந்த சலத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லேப் ஸ்டடிக்கு அனுப்பி விடணும். அதில் என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை கில் பண்ணுற மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ளஸ் டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் இது ரெண்டுமே சேர்த்து வித் டாக்டர் அட்வைஸோட நம்ம இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோம். இது வந்து பெட்டடன் பேஷண்ட் அப்படின்றதுனால ஆஃப் அண்ட் ஒன்ஸ் பேஷண்ட்டை வந்து பெரட்டி போடணும். ஒரே பொசிஷனில் வைக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கக்கூடாது பேஷண்ட். அடுத்து வந்து சிக்ஸ்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டோலியும் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு நல்ல பெரிய காய்ப்பு வந்திருக்கு. இது வந்து அவரோட பாடியில் ப்ரெஷர் சோறு இருக்கலாம், அழுத்தமாக நடக்கிறதுனால இருக்கலாம், அவரோட வாக்கு சேஞ்சாக இருக்கலாம், இல்லை செப்பல் சரியில்லாமல் இருக்கிறதுனால இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது கல் முள் அந்த மாதிரி ஏதாவது குத்துனதாக இருக்கலாம். ஸோ
ஸோ இது வந்து இவருக்கும் வந்து இவரும் டயபெட்டிக் டிபெண்டன்ட் பேஷண்ட் தான், இன்சுலின் எடுத்துட்டு இருக்காரு இவர். ஸோ பேஷண்ட்டோட சுகர் லெவல் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த கால் 2 கட்டை விரலையும் நல்லா சோக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த டெட்டு கிரானுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அவுட்டர் லேயர் இன்ஃபெக்டட், அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து எடுத்துடணும். அதுக்கு பேர் வந்து சோக்கிங் அண்ட் ஸ்க்ரேப்பிங். இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம். சப்போஸ் பஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கன்சல்ட் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பலாம். தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டயபெட்டிக் ப்ளஸ் வந்து ஜெனரல் ஃபிசிஷியன் ஒப்பீனியன் தேவைப்பட்டாலும் வாங்கணும். இந்த பேஷண்ட்டு சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா காலெல்லாம் பாருங்கள் அந்த சம்பாங்கால் போட்டு உட்காரதுனால சைடில் காய்களாக வந்திருக்கு, அதெல்லாம் தெரியுது பாருங்க. 2 சைட்லையுமே காய்ப்பு வந்திருக்கு. அதனால உட்காரும் போது கீழே தரையில் சம்பாங்கால் போட்டு உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லணும், சேவலை எங்கன்னா உட்காரணும்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் பேஷண்ட்டோட டயபெட்டிக் லெவலையும் அவருக்கு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலைட்டிஸ் அல்சர். இது வந்து செல்லுலைட்டிஸ் இருக்கு. 2 காலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரத்த ஓட்டம் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ இந்த காலை என்ன பண்ணணும்னா பக்கெட்டில் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் 15 மினிட்ஸ் இல்லை 30 மினிட்ஸ் வந்து பக்கெட்டில் தண்ணி ஊற்றி காலை ஊற வைக்கணும். ஊற வச்சுட்டதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு ஒரு சின்ன அல்சர் ஒன்று தெரியுது பாருங்க. இந்த அல்சருக்கு பேர் வந்து ஸ்டேசிஸ் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டேசிஸ்னா மேப் மாதிரி இது படர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். இந்த காலில் ரத்த ஓட்டம் இல்லாததுனால இது வந்து சீக்கிரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு சீக்கிரம் குணம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப அதாவது குணம் ஆகிற டைம் வந்து ரொம்ப லேட்டாக எடுக்கும். அதனால் இந்த காலை ரொம்ப பராமரிக்கணும். ப்ளஸ் வந்து இவருக்கும் வந்து டாக்டர் ஸ்டடி அண்டு டயபெட்டாலஜிஸ்ட் அண்ட் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் 3 பேரோட ஒப்பீனியனும் நம்ம வாங்கணும். ஸோ பக்கெட்டில் தண்ணி போட்டு சோப் பண்ணும்போது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டாக்டரோட அட்வைஸ் பிரகாரம் ஒரு பிஞ்சாக ஒரு சின்ன சால்ட் லெவலில் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் போட்டு ஊற வைக்கலாம். ஊற வச்சதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணி ஓப்பன் உண்டா விடணும். இந்த உண்டை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிரேட்டோட ஒரு ப்ரெஷர் மாதிரி வந்துருக்கு பேஷண்ட்டுக்கு. இந்த கிரேட்டை உள்ளே இருக்கிற போன் டெண்டல் எதுவுமே கிடையாது. சும்மா ஒரு அழகுக்காக ஒரு உறுப்பு மாதிரி ஒரு கட்டை விரல் இருக்குது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து 50 to 75% அந்த கட்டை விரலை வந்து ஆம்புடேட் பண்ணி தான் எடுக்கணும். பட் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு உறுப்புமே நம்ம மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதுன்றனால அதை ஒரு அழகுக்காக ஒரு உறுப்பு மாதிரி பாதுகாக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பஸ் கலெக்ஷன் இருக்குது. பஸ் கலெக்ஷன் எடுக்கணும். அந்த பஸ்ஸை வந்து திரும்பி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து லேப் ஸ்டடிக்கு அனுப்பி அதோட ட்ரீட்மெண்ட் என்ன வருது, மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்ன க்ரோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டு நம்ம அதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஃபிகரை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸ் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நெயில். பேஷண்ட்டோட நெயில் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி இதுவாகிட்டு இருக்கும், ப்ரெஷர் ஆகிட்டு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அந்த நகத்தை போன்ற பழக்கம், இல்லை அந்த சைட்லலாம் ரொம்ப முனையிலலாம் ஒட்ட வெட்டிடுவாங்க அந்த மாதிரி பழக்கம், இல்லை மண்ணு பூந்துருச்சுன்னா எடுக்கிற பழக்கம், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நெயில் வந்து இன்ஃபெக்டட் ஆகிடும். இது வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த இன்ஃபெக்ஷன்னால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நகம் பதிஞ்சு அந்த காலோட ரத்த ஓட்டம் எதுவும் இல்லாமல் கருப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து நெயில் கிளிப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இந்த நெயில் அந்த சொத்தையான நெயிலை சுத்தமே எடுத்துருவோம். இந்த பேஷண்ட்டும் வந்து சர்க்கரை வியாதினால் பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்ட் தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஷண்ட் வந்து இந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போதே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். இவர் வந்து பேஷண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ட்ரங்கர், நல்லா குடிச்சிட்டு வெயிலில் வந்து தனக்கே தெரியாமல் படுத்து கிடந்திருக்காரு. அது வந்து ஃபுல்லாக அந்த 2 காலுமே ஃபுல்லாக வந்து அந்த வெயில் சூட்டுனால கொப்பளம் போட்டு தோல் ஃபுல்லாக உறிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட வந்தாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் மற்ற டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து கிராஃப்ட் போட்டு தான் ஹீல் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் பண்ணாங்க. பட் நம்ம வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் இங்கே வச்சிருந்த பேஷண்ட் கிட்ட ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்கு ஹீல் பண்ணி அனுப்பியிருக்கோம். ஸோ இது ஹீல் ஆகிறதுக்கு மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங், டாக்டரோட அட்வைஸ் ப்ளஸ் வந்து பேஷண்ட்டோட டயபெட்டிக் லெவல் கண்ட்ரோல், இது 3 டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து செல்லுலைட்டிஸ் அல்சர். செல்லுலைட்டிஸ் வித் ஸ்டேசிஸ் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டேசிஸ்னாலுமே மேப் மாதிரி படர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா நார்மலில் உங்களுக்கு காமிச்சு இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மேலே இருக்க லேயர் ஃபுல்லாகவே எடுத்துடணும். அந்த பிளாக்காக இருக்க லேயர் ஃபுல்லாகவே எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள பஸ் கலெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும். ஏன்னா அது எல்லாமே அவுட்டரில் இருக்க லேயர் எல்லாமே வந்து டெட்டு அன்வான்ட் கிரானுலேஷன். ஸோ அதை எடுத்தால் தான் நமக்கு வந்து நியூ கிரானுலேஷன் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் விடுவது. ஸோ அதையும் பார்த்துக்கணும். அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் போடணும். ட்ரெஸ்ஸிங் ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாமே டாக்டரோட அட்வைஸ் பிரகாரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து
சூச்சர் ஆஃப்டர் சூச்சர் போட்டதுக்கு அப்புறமா இன்ஃபெக்டட் ஆனது. அந்த சூச்சர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்வலாக டாக்டர்ஸ் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பாங்கன்னா 7 to 9 daysக்கு அப்புறம் அந்த சூச்சர்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும்னு இருப்பாங்க. ஸோ இவரோட டயபெட்டிக் லெவல் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்ததுனால இவர் கரெக்டாக அதை பராமரிக்கிறதுனால அந்த சூச்சர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த சூச்சர்ஸ் வந்து உள்ள அப்படியே பதப்பதன்னு இருக்குது, அந்த புண்ணுக்குள்ளேயே இருக்குது. அதை நம்ம எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் போடணும். ஃபஸ்ட்டு இருந்தால் கல்ச்சருக்கு அனுப்பணும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமிகஸ் வல்கரிஸ்ன்னு சொல்லி ஸ்கின் டிபெண்ட் ஸ்கின் டிபெண்ட் அல்சர். இவங்களோட காலோட கீழ் பாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சோரியாசிஸ், மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமிகஸ் அல்சர் வந்துருக்கு. அந்த ஃபெமிகஸ் அல்சர் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக முட்டை முட்டையாக ஒரு வாட்டர் மாதிரி இருக்கும் உள்ள, அந்த வெந்து போன பூண்டு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். இதை வந்து உடனே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ஸ்கின்னை பீல் பண்ணிடக்கூடாது. லைட்டாக நீடில் வச்சு ஸ்டரைல் நீடில் வச்சு ப்ரிக் பண்ணி அது உள்ளே இருக்க அந்த வாட்டர் கலெக்ஷனை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ரா உண்டா ஓப்பன் உண்டா விடவே கூடாது. அந்த ஸ்கின்னை பீல் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் மெயின். இல்லைன்னா அது உள்ளே இருக்கிற அந்த தோல் உள்ளே இருக்கிற அந்த சதை தெரிகிற மாதிரி நம்ம ஓப்பனாக விடக்கூடாது. அதுக்கு மேலே நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டயபெட்டிக் டாக்டர் அண்டு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் ஒப்பீனியனோட நீடட் இருந்தால் நம்ம வந்து ஆயின்மெண்ட் போட்டு நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டு நம்ம க்யூர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இதுவும் ஒரு வகையான செல்லுலைட்டிஸ் அல்சர் தான். பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப ப்ரொலாங்டு லாங் ஸ்டாண்டிங்கில் நின்றுட்டு இருக்க பேஷண்ட். இந்த செல்லுலைட்டிஸ் ப்ளஸ் வந்து என்ன சொல்கிறது பிளட் சர்க்குலேஷன் இல்லாத கால்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன் இல்லைங்களா. இது எல்லாமே லாங் ஸ்டாண்டிங்கில் நிற்கிறவங்க, மெயினாக வந்து டீ கடை பார்பர் ஷாப் அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் நிறைய வரும். இது வந்து இவர் வந்து நம்ம வீடு கட்டுற மாதிரி கொளுத்து வேலை செய்கிறவர் இவர். இவரோட கால் இப்படி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கார் அந்த பேஷண்ட்டு. இவரும் டயபெட்டிக் டிபெண்ட் பேஷண்ட்டு தான். இவருக்கு வந்து காலில் தண்ணி போட்டு ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சு, நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி டாக்டரோட அட்வைஸ் பிரகாரம் தேவைப்பட்டதுன்னா ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் போட்டு காலை ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை இது பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லூப்ரிகண்ட்டாக வச்சுக்கணும். இந்த ஊண்டை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது, ஓப்பனாக உண்டு வென்டிலேட்டடாக விடணும். தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ளஸ் சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல் இது எல்லாமே வச்சு பேஷண்ட்டை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வகையான புண்கள் தெரிந்தவர்கள் வந்து எங்ககிட்ட வராங்க. நாங்கள் எங்கள் கிரமாட்டஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு நாங்கள் பராமரிச்சுக்கிட்டு வரோம். வெளியில் உங்களுக்கு யாராவது சம்மந்தப்பட்டவங்க இல்லை வெளியில் இருக்கவங்க யாராவது இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டவங்க இருந்துச்சுன்னா எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி விடுங்க. நாங்கள் 24 மணி நேரமும் செவிலியர்களும் மருத்துவர்களும் இங்கே நாங்கள் அவைலபிலிட்டாக இருக்கிறோம். உங்களுக்கு தேவையான சேவைகளை செய்வதற்காக நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம். இறைவன் கொடுத்த கை கால்களையும் நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறதுக்கு நமக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் உதவும் அளவிற்கு எந்த ஒரு வகையான பாதிப்பையும் இல்லாமல் வாழ்வோம் என்று கூறி இந்த அருமையான வாய்ப்பை அளித்த எங்கள் இயக்குநருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.